Good morning. Today's lecture of bioinformatics, we will discuss about statistical analysis and evaluation of BLAST result. In this, we are discussing what is meant by BLAST, different types of programs used in BLAST, and application of BLAST. Here, the historical point of view, the BLAST program was developed by Stephen Altschuls of NCBI in 1990. Here, the BLAST is popular user-friendly tools for searching different types of biological sequence, that means protein and nucleotide for the DNA sequence. It can compare and search the data. In this, BLAST can compare DNA or protein input sequences, that means what you can search, that means the query sequence, to database of sequences, that means subjective sequence. म्हणजेच यामध्ये काय आहे की तुम्ही जो सिक्वेन्स सर्च करणार आहात, म्हणजे तुमचा जो सिक्वेन्स असेल तो कुठला असणार, तर क्वेरी सिक्वेन्स, आणि तो कशाची कम्पेअर करणार आहात, तर सब्जेक्ट सिक्वेन्सेस, म्हणजे जो प्रोग्राममध्ये फिट असेल त्याच्याची तुमचा सिक्वेन्स कम्पेअर करणार. अँड रिटर्न्स दोज सिक्वेन्सेस दॅट हॅव बी सिग्निफिकंट लेवल्स अँड सिम्युलेटेड क्युरी सिक्वेन्स. यामध्ये काय होणार, तर तुम्ही जो सिक्वेन्स सर्च करणार, म्हणजे जो कुठला असेल, न्यूक्लियोटाइड असेल, प्रोटीन असेल, त्यामध्ये जो तुमचा डाटाबेस असेल ATGC, दॅट मीन्स एनवेअर. सो यू कॅन सर्च इन दिस प्रोग्राम अँड इट गिव्ह रिटर्न्स सिग्निफिकंट ऑर सिमिलॅरिटी. ते तुमच्या डाटामध्ये किती सिमिलॅरिटी आहे ते तुम्हाला रिटर्नमध्ये त्याचा रिझल्ट भेटणार. In this BLAST program, we are designed for the first database searching with minimal sacrifice of sensitive distance related sequences. म्हणजे यामध्ये काय होणार, तर कमीत कमी वेळेत तुम्हाला तुमचा डाटाबेस त्याच्याशी कम्पेअर करून भेटणार. कुठला क्वेरी सिक्वेन्स जो तुमचा असेल तो तुमच्या सब्जेक्टेड सिक्वेन्सशी हा कम्पेअर करून त्याचा रिझल्ट भेटणार. इन दिस BLAST used to find sequence homologous to predict the identify. म्हणजे काय असणार, तर ह्याची होमोलॉगस म्हणजे तुमचा जो डाटाबेस असेल त्याच्या ॲन्सिस्टरशी काय रिलेशन असेल ते आपण होमोलॉगस, म्हणजे ते किती प्रमाणात डाटा तुमचा सिमिलॅरिटी होतो तर प्रिडिक्ट करणार ह्याच्यात. दॅट मीन्स तुमचा रिझल्ट तुम्हाला त्यामध्ये भेटणार. अँड फंक्शन अँड स्ट्रक्चर ऑफ द क्वेरी सिक्वेन्स, म्हणजे तुम्ही जो क्वेरी सिक्वेन्स सबमिट केला त्याचं कुठलं फंक्शन काय असेल, स्ट्रक्चर काय असेल, तर या ब्लास्टमधून तुम्हाला ते सगळं रिझल्ट भेटणार. इन ब्लास्ट देर आर टू टाइप्स, दॅट मीन्स अमिनो ॲसिड सिक्वेन्स अँड DNA सिक्वेन्स. इन अमिनो ॲसिड दॅट मीन्स प्रोटीन. इन दिस देर आर two types, that means BLAST-P and T-BLAST-N, and in DNA sequence there are BLAST-N and BLAST-X, and last one is T-BLAST-X. Here see one by one. BLAST-P is a protein structure, that means amino acid. It can compare the amino acid sequence to protein sequence, that means protein sequence compares with protein sequence. म्हणजे यामध्ये तुमचा क्वेरी सिक्वेन्स कुठला असेल तर प्रोटीन असेल, आणि तो कशाशी कम्पेअर होणार, तर जो सब्जेक्टचा डाटा असेल तोही कुठला असेल, प्रोटीनचा. इन सेकंड BLAST-N, दिस कम्पेअर्स न्यूक्लियोटाइड सिक्वेन्स टू न्यूक्लियोटाइड सिक्वेन्स. याच्यामध्ये काय असणार, दिस इज अ न्यूक्लियोटाइड सिक्वेन्स डाटाबेस. तर याच्यामध्ये तुमचा क्वेरी सिक्वेन्स हा न्यूक्लियोटाइडचाच असणार, आणि जो सब्जेक्टेड असेल त्याच्याशी, सब्जेक्टेड कुठला असणार तर न्यूक्लियोटाइड, त्याच्याशी हा डाटा कम्पेअर होणार, आणि त्यामध्ये तुम्हाला सिमिलॅरिटी दाखवली जाणार. In BLAST-X, it is nucleotide sequence. This program uses to compare nucleotide sequences to
protein sequence. That means query sequence is nucleotide sequence and subjected sequence is protein sequence. Okay. In BLAST-E, this program searches protein sequences to nucleotide sequence database. That means query sequence is protein sequence. It is opposite to BLAST-EX. That means here in BLAST-EN, T-BLAST-EN, there is query sequence is protein sequence and it compares with subjected sequence. That means that is nucleotide sequence. In last T-BLAST-EX, it can search the nucleotide sequence which is against the nucleotide sequence database. In this, both are nucleotide sequence. That means query sequence is nucleotide and subjected sequence, that is this is nucleotide sequence. In this, the BLAST containing different input format, that is FASTA format and GenBank format, and you can give one a result in the form of HTML, XML and plain text format. This is a computer, that means this is a programming languages in this BLAST program, and you can search about all this in this website. This is the BLAST web server. In last, different types of application of BLAST, that is identifying species. With the help of BLAST, you can possibly correctly and identify the species found of homologous species. That means which are related with each other. That means you can search ancestor of this different species, that is homologous species. Establishing phylogeny. In the phylogeny, after getting result from BLAST, you can create a phylogenetic tree from this result. That means you can create a phylogenetic tree. That means the evolution in the form of tree. In third, DNA mapping. In this, when working with known species and looking for the sequence get at an unknown location, BLAST can compare the chromosomal position of sequence in interest to relevant sequence in the database. In DNA mapping मध्ये काय होतं तर यामध्ये काय होतं तर आपण एखादा माहीत असलेला DNA सिक्वेन्सवरती काम करत असेल एखाद्या स्पेसिसच्या, तर त्याचा आपण कम्पेअर अननोनशी आपण करून त्याचं मॅपिंग तयार करू शकतो. त्यामध्ये आपण त्याची सिमिलॅरिटी बघू शकतो किंवा गॅप असेल एखाद्या न्यूक्लियोटाइड बेसमध्ये तो आपण सर्च करू शकतो. And fourth one is locating domain. In this, you can locate the clone domain within the sequence of interest. And last one is comparison. In this, when we working with the genes, BLAST can locate common genes into two related species that can be used for mapping and treatment. That means it is also called as gene यामध्ये काय होतं तर आपण एखाद्या ऑर्गॅनिझमचं कंपॅरिझन दुसऱ्या ऑर्गॅनिझमशी करू शकतो. तर ते कसं तर मॅप अँटोशन मीन्स मार्किंग ऑफ डिफरंट nucleotide bases in this map. Here we can see the input of format is FASTA. Here the difference between this BLASTA and FASTA, it is both are the searching tools.
Here, the first point in the both is definition, speed of BLASTA and FASTA, accuracy of the result, and sustainability and ability to modify and use of BLASTA and FASTA. In this, both are the basic local element search tool in bioinformatics. The speed of BLASTA is greater than FASTA. The accuracy of BLASTA is more as compared to FASTA. And sustainability contains BLASTA can closely matched sequences and it is very accurate. In FASTA for the dissimilar sequences and it is better software for the dissimilar sequences searching. BLASTA can modify the according to the need and FASTA can not most in modifiable. The BLASTA can be much more useful in versatile, but FASTA is very less versatile and comparatively has been less used than the BLASTA. So this is all about the what is meant by BLASTA and different types of BLAST program used in this BLASTA. In next here we will discussing about the different sequences, that means multiple sequence alignment, dynamic programming, progressive methods and iterative methods. Okay, so today we will stop here. Thank you.